Hapa ndipo sasa unapata taarifa kemkem, yale ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari siku nzima, nikitumai kwamba siku yako imekuwa ni shwari tu. Hivi sasa ni karibu saa 1 kamili wa saa za Afrika Mashariki, wakati ambapo kila wakati unapata taarifa kutoka hapa ndani ya Lookup. Lakini mengi tu tumekuandalia katika siku ya leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Watu 4 wafariki kwenye ajali barabarani iliyohusisha trailer 2 eneo la Kaburengu katika barabara kuu ya Eldoret kuelekea Webuye. I've been asked whenever I go, tangaza maandamano. Tamaza maandamano. We are putting them on notice. Tutatangaza. Kinara wa upinzani Raila Odinga amepeana notisi ya maandamano kwa serikali iwapo mswada wa fedha wa mwaka 2023 utapitishwa bungeni. Rais William Ruto atangaza kuwa Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la mazingira mwezi Septemba mwaka huu, alipoongoza Kenya kwa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliyofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira eneo la Gigiri hapa Nairobi. Josephine huko ni mtangazaji wetu wa ishara, nami ni Lame Kaungo, na kumbuka kwamba matangazo haya yanarushwa kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookuptv, na katika Twitter utatupata @Lookuptv. Hakikisha kwamba umeandika ujumbe wako katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Tunaingia kwenye taarifa zenyewe, ambapo mswada wa fedha unaopendekezwa na Rais William Ruto ukitarajiwa kujadiliwa bungeni kwa mara ya pili Alhamisi wiki hii. Kinara wa ODM Raila Odinga amewasihi wabunge kutupilia mbali mswada huo, akiashiria kutoa mwelekeo kwa wafuasi wake siku ambapo mswada huo utakapofikishwa bungeni. Hebu natupata alichokisema. Mtaka Rais Ruto kuutupilia mbali mswada wa fedha. Kinara wa ODM Raila Odinga leo ameashiria kurejelewa kwa maandamano dhidi ya serikali, akitarajiwa kutoa mwelekeo kwa wafuasi wake Alhamisi wiki hii. We are going to tell Kenya what to do. I've been asked whenever I go, tangaza maandamano. Tamaza maandamano. We are putting them on notice. Tutatangaza. Tutatoa msimamo wetu kamili siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi tutatoa taarifa yetu kamili. Tutaeleza Wakenya kinagaubaga msimamo wetu kwa nini sisi tunapinga hiyo mswada na ile hatua ambayo tunataka Wakenya wachukue. Akizungumza na wanahabari hii leo, Odinga amewasisitizia wabunge jukumu lao la kuhakikisha kuwa mswada huo unaotarajiwa kujadiliwa kwa mara ya pili kwenye bunge la kitaifa halipitishwi. Mswada ikiletwa kule kwa vitisho, wakishurutisha bunge kupitisha hiyo mswada. Lakini wabunge wetu wote tayari wameambiwa wapinge vikali hiyo mswada. Kama wewe ni mwanaazimio, pinga kabisa. Na wale wabunge ambao wataunga mkono hiyo mswada, nataka wale wapigaji kura. Naam, tukiachana na haya ni kwamba watu 4 wamefariki kwenye ajali mbaya ya barabarani eneo la Kaburengu kwenye barabara kuu ya Eldoret kuelekea Webuye. Ni ajali iliyohusisha trailer 2 zilizowagonga watu kwa utofauti wa lisali moja, huku moja wa trailer hizo mama mmoja akipeleka hospitalini. Hebu na tupate taarifa hiyo. Hali ya huzuni imetanda katika eneo la Kaburengu kwenye barabara ya Eldoret Webuye baada ya familia 5 kupoteza wapendwa wao kwenye ajali hiyo iliyohusisha trailer 2. Kwa mujibu wa walioshuhudia ajali hiyo, trailer ya kwanza inadaiwa kukwepa gari ndogo aina ya Probox iliyokuwa imeegeshwa kando ya barabara na kugonga mhudumu wa pikipiki na dereva wa gari hilo na kuwaua papo hapo.
alikuwa anatoka upande ya Kimilili kupitungua kwa pikipiki. Ajali imefanyika mwendo wa saa 10 na probox on the spot. Saa moja baadaye, trailer ya pili iliyokuwa ikiteremka kwa mwendo wa kasi ilipoteza mwelekeo na kumgonga mama mmoja aliyekuwa akishuhudia ajali ya kwanza kabla ya kuangukia nyumba ambayo ilikuwa na watu wawili akiwemo mzee wa boma hilo na kuongezea idadi ya waliogongwa kwa watu 5. Was called to come and respond to the first accident. Just arriving at the scene, the next accident happened. It was going to be the worst accident so far. But we have tried to rescue and also evacuate the 4 dead bodies and also try to give first aid to the injured. Naibu gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula ametoa risala zake kwa waathiriwa huku akiitaka serikali ya kitaifa kukarabati barabara hiyo ili kupunguza ajali zinazoshuhudiwa mara kwa mara. What I'm appealing to the national government through Kenya National Highway Authority is to redesign this road all the way from Kipkaren up to Mabanga in Bungoma. And install speed bumps at an interval of maybe 1 kilometer or 2 kilometers to reduce the speed, because these are hilly areas. So they are prone to accident because we don't have any speed bumps around here. And you remember last year in September we lost 10 people here at Kaburengo. Mbunge wa Lugari Nabii Nabwera sasa anadai kuwa serikali ya kaunti ya Kakamega inapaswa kujenga soko kando ya barabara hiyo kama njia mojawapo ya kuzuia madereva kuendesha magari kwa kasi na pia kuweka vidhibiti mwendo zaidi. Ninataka kupitisha bunge ithibitishe serikali ya kaunti ijenge soko hapa Kaburengu na ijenge soko Mhonji, mahali ambapo watu wanafanya biashara kwa barabara. Ni jukumu la serikali ya kaunti kujenga masoko, na gavana aliyeondoka Mheshimiwa Oparanya alikuwa ameagiza watu wa Kaburengu soko na akaagiza watu wa Mhonje soko. Tungependa hiyo itekelezwe mara moja. Miili ya watano hao imehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Webuye ikisubiri mazishi. Samidika, Lookuptv. Na tukisonga mbele ni kwamba kiranja wa wengi katika bunge la kitaifa Silvani Sosoro amesema kuwa tayari wamewakusanya wabunge wa kutosha kutoka kwa muungano wa Kenya Kwanza na wengine kutoka muungano wa Azimio ambao wataupitisha mswada wa fedha bungeni siku ya Alhamis. Osoro amesema kuwa sharti mswada huo upite bungeni licha ya vizingiti vilivyowekwa na kutoka katika pande ya Azimio. Shadrack Karidi aliweza kuzungumza naye, hebu na tupate taarifa hiyo. Huku joto la kisiasa likiendelea kuongezeka miongoni mwa wabunge, huku zikisalia saa chache tu kabla ya shughuli za bunge kurejea hapo kesho, wabunge wanaoegemea upande wa serikali wako mbioni kuhakikisha kuwa wanawashawishi idadi kubwa ya wabunge iwezekanavyo kupigia kura mswada huo utakapowasilishwa bungeni siku ya Alhamisi. Akizungumza na wanahabari katika makao ya bunge, kiranja wa bunge la kitaifa Silvana Sosoro amedai kuwa mswada huo utapita bungeni kwani tayari wamewakusanya wabunge wa kutosha, baadhi yao wakiwa wale wa muungano wa Azimio ambao wanaunga mkono mswada huo. I had a meeting with about 100 members from the majority side in phases. I met 40, another 40 and then 20. And tomorrow I'm also meeting about 50 members of parliament from the majority side. And they are convinced that the bill is the right thing to do for this country, and they'll support it. So already I'm starting with a number of about 150. You know, because winning in the National Assembly is about strategy. What numbers do you have? Aidha, Osoro amesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza itaweka mikakati kuhakikisha kuwa ufisadi unazima kwa nia kulinda pesa za umma. What we should be focusing as members of parliament in our oversight role is to curb corruption. The main challenge is the leakage in the executive. It doesn't really make sense. Watu wasipanic, lakini eventually lazima ikitu ipite, whether vile iko ama vile iko itakuwa amended. So either way, venye itakuwa amended that time.
Haya yanajiri huku mahakama ya juu ikilitupilia mbali ombi la seneta wa kaunti ya Busia Okiya Omtata la kuitaka mahakama kusitisha mjadala kuhusu mswada wa fedha. Kwa upande wa pili, muungano wa Azimio One Kenya wamemtaka Rais William Ruto kuutupilia mbali mswada huo, huku akigusia kuhusu uwezekano wa kurejelea maandamano baada ya kutoa hotuba yao siku ya Alhamisi. And we are going to tell Kenya what to do. I've been asked whenever I go, tangaza maandamano, tamaza maandamano. We are putting them on notice. Tutatangaza. Shadrack Kareria, Lookuptv. Tukiachana na hayo ni kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua amewaonya magavana dhidi ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2023. Gachagua amesema mswada huo ni njia ya kaunti kupata mapato yatakayosaidia kaunti kwa miradi mbalimbali ya maendeleo. Brian Amwai ana ripoti kamili. Huku vuta ni kuvute ya mgao wa mapato katika kaunti kati ya serikali ya kitaifa na kaunti ikiendelea, naibu rais Rigathi Gachagua amewataka magavana kuunga mkono mswada wa fedha wa mwaka 2023, akisema kuwa utasaidia katika kukusanya mapato yatakayotumika kufadhili kaunti. That all the current expenditure will be made from our own revenue. That is why we have certain measures to collect more revenue to avoid borrowing, because it is not sustainable. The country is having a 10 trillion debt that is not sustainable, and we cannot borrow anymore, save for development. As we have said repeatedly, if you find yourself in a hole, you stop digging and figure out how to get out. And therefore, we shall not borrow money for current expenditure. We shall raise money from our own revenues. And I'm sure the governors have exercised understanding. It is in that spirit that I've also asked them to consider and to appreciate that they are in the same boat with the national government in matters revenue collection. Akizungumza Jumatatu baada ya kikao na magavana katika makao yake Karen, Nairobi, Gachagua alisisitiza kuwa magavana wanapaswa kuwa upande wa serikali ya kitaifa kuhusu mswada huo, kwani unanuia kusaidia kaunti. That if we don't collect enough revenue, there will be no money available to the county governments. So we have requested them, even as others criticize measures that have been taken in the finance bill, the governors should be cautious of joining the choir, because if we don't collect enough revenue, they are the ones who will be having a problem, because there will be no money for disbursement. Gachagua aliwahakikishia magavana kuwa hazina ya kitaifa itatoa fedha inazodaiwa na kaunti mwisho wa wiki hii. And we still have an outstanding 94 billion that is owed the county for the months of April, May and June. We have explained to the governors the strain that the National Treasury is undergoing, and they have understood, and after lengthy negotiations we have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June the money owed the counties for the month of May will be disbursed. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Kaunti na hazina ya kitaifa zimekuwa zikizozana kuhusu mgao wa pesa kucheleweshwa, huku wawakilishi wadi wakitishia kufunga kaunti. Hazina ya kitaifa sasa inadaiwa fedha kutoka mwezi wa Aprili na Mei na kaunti zote 47. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, Rais William Ruto ametangaza kuwa Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la mazingira mwezi Septemba mwaka huu, alipoongoza Kenya kwa maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yaliyofanyika katika makao makuu ya Umoja wa Taifa kuhusu mazingira eneo la Gigiri hapa jijini Nairobi. Wakati huo huo, Henriette Jija ambaye ni balozi wa Umoja wa Ulaya nchini ameipa kongole taifa la Kenya kwa hatua iliyopiga katika kuhifadhi mazingira.
Audrey Cherotich alihudhuria tamasha hizo na kuandalia taarifa ifuatayo. Siku ya mazingira duniani huadhimishwa kila tarehe 5 mwezi Juni kote ulimwenguni, na hapa jijini Nairobi katika ukumbi wa Wangari Maathai, tamasha ya kufana imeandaliwa na Umoja wa Ulaya, kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kudhibiti taka za plastiki. So we are here today to mark the World Environment Day 2023 and the start of the EU's Climate Diplomacy Week. Taka za plastiki zimekuwa donda sugu katika mazingira, na ipo haja ya kutia juhudi zaidi katika kuhakikisha kwamba swala hili limetokomea. Hapa wanafunzi hawa wanaelimishwa kuhusu jinsi wanaweza kuzitumia plastiki kwa njia mbadala. Okay. Alafu hii naka Kulingana naye Balozi Henriette, Umoja wa Ulaya uko tayari kuendelea kufanya kazi na serikali za kaunti na vile serikali kuu, akiwasihi wa Kenya kuukumbatia uchumi wa bahari na ziwa. The EU has a special program called Go Blue, where we are supporting the development of the blue economy. So that means jobs like fishing or tourism and other jobs that are both on land and on the... Umoja wa Ulaya umeipa kongole nchi ya Kenya kwa hatua zilizopigwa kufikia sasa, wakisema ni ishara nzuri kutoka kwa Wakenya. Huku taifa la Kenya likijumuika na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mazingira duniani, kauli mbiu mwaka huu ni kudhibiti taka za plastiki. Audrey Cherotich, runinga ya Lookuptv, Nairobi. Na kufikia hapo tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mbali, maana kuna mengi tu ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. We as Novena United Circle are a society that is able to provide a platform for business startups by providing financial aid to members and creating a platform to accumulate their savings. We look for small business entrepreneurs who are starting a business venture and provide the best opportunity to expand a business niche and turn it into something big. For more information, call us on 0768 757 956 or WhatsApp us on 0734 832 430. Novena United Circle. Tuungane pamoja. KM Lookup Media, the holding company for Muthingi and Lookuptv, proudly presents the Mount Kenya Region Roadshow. It's time to mark your calendars because from June 26 to July 1st, 2023, we are bringing the excitement to Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua, and Nakuru counties. Are you ready to be a part of an electrifying TV roadshow? Join us as we embark on a thrilling journey through the magnificent Mount Kenya region. Lookuptv and Muthingi TV are hitting the road. We are coming straight to your towns. But that's not all. We are not just bringing you TV. We are bringing you an unforgettable experience. Enjoy your favorite comedians like Njoro wa Ukulima ni Mali, Marafiki, among others, live performances, and get a chance to meet your favorite TV personalities right in your own town. To our sponsors and partners, book your slot for the greatest brand experience and conversions. To book this fast-moving opportunity, call 0110-430-158 or email sales@lookuptv.co.ke. Get ready to be swept off your feet as we bring the magic of television to your doorstep. Let the TV adventure begin.
Na mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ambapo tunaendelea kukupasha taarifa kutoka hapa Lookuptv, tukihakikisha kwamba umeweza kumakinika na taarifa za siku ya leo. Tukisonga mbele ni kwamba swala la kudhibiti taka za plastiki limekuwa kizungumkuti kwa watu wengi tu, huku madhara yake yakisababisha magonjwa mbalimbali yanayotokana na taka hizo. Lakini kwake mkulima mmoja Douglas Stuma kutoka Bungoma, taka za plastiki ni faida, kwani ndio malighafi anayoitumia kuwafuga kuku wa vifaranga. Ndiposa anairai serikali ya kaunti ya Bungoma kuiga uvumbuzi wake ili kuzuia uchafu wa mazingira kupitia plastiki. Na Mdisho na Manya anatupa uhondo wa makala ya kudhibiti taka za plastiki siku hii tunaposherehekea siku ya mazingira ulimwenguni. Tangu miaka 1970, kiwango cha uzalishaji wa plastiki kimeongezeka kwa kasi zaidi kuliko nyenzo nyingine yoyote. Na iwapo mwenendo huu utaendelea, uzalishaji wa kimataifa plastiki unatazamia kufikia tani milioni 1100 kufikia mwaka 2050. Hii ni kulingana na UNEP, shirika linaloangazia mazingira duniani. Where we have to start with in our household. We have to segregate this waste into different streams. Uchafuzi wa mazingira kupitia plastiki umekuwa donda sugu kwa afya ya wananchi katika taifa la Kenya. Swala hili limepelekea wenyeji wa Lumoru, kaunti ya Bungoma, kutoa lalama zao kuhusiana na eneo la kutupa taka kando ya makazi yao. Watoto wanakaa hapo ndani, ukienda mtoto amekaa stara, anakula machungwa, anatoanisha tu na hizo mikono, anakula ndizi, wanapata pengine kuna mikate na cakes zenye zime-expire ziko hapo. Hizi makwencha zime-expire vile wanakuja kumwaga hapo. Unapata watoto wanasherekea wengine huwezi sema. Alafu wakitoka hapo hivyo, hata wamebebana makuku zenye zimekufa, wanaenda nazo nyumbani, wanaenda atuwapike wakule. Hapa awali tulikuwa na vifo za kuku, lakini mifugo kama ng'ombe asikuwa vile tuna experience saizi. Ngalau silikuweko na tunajua siko. Lakini kuku saizi zinaendelea tu kuathiriwa. Licha ya changamoto wanazopitia, uongozi wa kaunti ya Bungoma kwa upande wao unadokeza kuwa mikakati kabambe imewekwa ili kuhakikisha kuwa eneo hilo linazingirwa na ufa ili kuzuia watoto na mifugo kusakura kwenye eneo la kutupa taka. Waste management budget haitoshi. Saa hizi budget ni 20 million per month kwa markets 49. Na hizo markets 49 ziko kama nusu zenye markets tunataka tuwe tuna clean. Aidha, waziri wa mazingira anapendekeza hapo mbeleni kuanzishwa kwa mpango wa kutenganisha taka na zile ambazo zinaweza kutumiwa tena kama plastiki kuwekwa pembeni. Nataka kuanza hivi karibuni ku maintain hiyo dump site by recycling. Badala ya kupeleka kila kitu kwa dump site, tutakuwa natoa uchafu fulani wenye tunaweza kurecycle kama chupa za plastiki, kama chupa za glass, kama makaratasi. Hizo vitu zote zinaweza kurecycliwa. Douglas Stuma, mkulima anayefuga kuku wa vifaranga eneo la Msikoma, swala la taka za plastiki kwake ni faida kwa kuwa ndio malighafi inayomsaidia kujenga vyumba vya kuku. Kazi yetu tunazunguka tukisanya hizo plastics ambazo ni waste products, zinatupwa huko town, ikisanywa na machokora, sisi tunachukua, tunakuja tunafanya conversion kutengeneza hizi visimba. Anasimulia jinsi ameweza kufaidika pakubwa na matumizi ya plastiki ambazo ni za bei nafuu. In terms of cost, hii ambayo tunatengeneza it's far much cheaper as compared to the other method ya kutumia stima. Stima is expensive nowadays when you analyze. Kitambo pia tulikuwa tunatumia makaa kwa ile open brooding, ambapo kulea kuku 100 kwa mwezi mmoja ungetumia kunia kama 2 ya makaa. Tunapotengeneza moja ikiwa tayari huwa tunauza shilingi 5,500 na so far tumepata kuuza site ya visimba 300. Anaitaka serikali kuingilia kati na hata kuweka mikakati ya kudhibiti taka za plastiki. Takataka yote, iwe hii mipira, iwe karatasi, wacha tu identify mahali pamoja, na hata serikali ya kaunti yetu ya Bungoma ikitusaidia tuwe na mahali ambapo hizi taka yote inasasanywa, nasi pia tukienda hapo tuwe tukichukulia mahali pamoja
ili tukileta kufanyia kazi yetu. Shirika la kuhifadhi mazingira la NEMA ambalo limekuwa likifanya kampeni ya kuhamasisha jamii kutupa plastiki kwa njia bora limekumbatia uvumbuzi huu, wakidai kuwa ndio njia bora ya kutunza mazingira kulingana na kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani ya Beat Plastic Pollution. Huku wengi wakichukulia swala la plastiki kuwa ni uchafu, kwake Douglas Tuma anatumia plastiki kutunza kuku wa vifaranga kama njia moja wapo ya kuhifadhi mazingira. Dishon Amanya, Lookuptv, kaunti ya Bungoma. Na mtazamaji, na kwenye spoti ni kwamba wakufunzi wapatao 25 wa soka humu nchini wameanza rasmi mafunzo ya ngazi ya B yanayoendeshwa na shirikisho la soka bara Afrika CAF. Akiongoza ufunguzi wa mafunzo hayo, rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa amesisitiza umuhimu wa mafunzo mbalimbali ya ukufunzi nchini ili kuimarisha soka. Felix Solana na mengi kwenye mseto wa spoti. Wakufunzi 25 wa soka wa humu nchini wameanza rasmi mafunzo ya mchezo huo baada ya kuzinduliwa leo. Aidha, mafunzo hayo yatafanyika kwa miezi 4 ijayo katika taasisi ya elimu spesheli Kise. Rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa aliongoza ufunguzi wa mafunzo hayo, ambapo alieleza umuhimu wa mafunzo kama hayo katika kuimarisha mchezo wa soka. This is impacting already. Every coach you see in the Kenya Premier League has gone through our training repeatedly. Every coach you will see in our NSL has gone through our training. We'll continue to see these coaches, and when they go back to their clubs, they impact the knowledge that they've acquired in these courses. And therefore, over time, when you have good teachers in a school, that the school excels. As we continue to refine and make better our teachers, we will continue finding better talent, developing the talent better for our national team and for the clubs. This then presents overall growth of the game. Mkufunzi wa Nairobi City Stars Nicholas Moyoti, ambaye ni mmoja wa wakufunzi wanaopokea mafunzo hayo, anasema kuwa mafunzo kama hayo yatasaidia kujenga na kuleta mvuto katika mchezo wa mpira wa miguu nchini. Football is changing, and I believe with these courses they're going to improve on how we are going to coach our players and make sure that at the elite level our fans are seeing good football. I think this is a very good step for us. We've been lacking in a lot of areas, and I believe the B license produces the courses that can make sure that we touch on these areas. Baadhi ya wakufunzi waliohudhuria ni pamoja na naibu mkufunzi wa Harambee Starlets Mildred Cheche, mkufunzi wa Mathare United kwa kina dada Ann Oluoch, mkufunzi wa Nzoia Sugar Salim Babu na mkufunzi wa Mathare United Collins Omondi. Kwingineko, timu ya Gor Mahia imerejea juu ya jedwali la ligi kuu nchini FKFPL. Hii ni baada ya kuandikisha ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Ulinzi Stars. Mabao 2 kutoka kwa Austin Odhiambo iliwapa Kogalo ushindi huo muhimu katika mchuano huo uliosakatwa katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Well, first of all, it's almost coming away. I'm really pleased. And you've heard me say before that this is a young team and results won't always go our way, but we're trying to build something, and I think today almost there's part of that first half and part of the second half that almost makes me a little bit emotional as a coach, because there was a real beauty in some of our play. It was beautiful, some of it, and we know that the players, it's within that team. It doesn't happen every week. They're maturing and they're developing, but we're supporting them in that. It's tough when you play for Gore and want to develop. Hii game ukiangalia from the word go, hizo chances 2 ambazo wamezipata, nafikiri na tulikuwa tunajua kwa sababu Gore mchezo wao ni wanajaribu kupata early goals. Naangalia mechi nyingi wamepata goals zao, kwa hivyo so naweza sema ni mistakes za wachezaji wenyewe ndo walitufanya mpaka tukalose. Aidha, Gor Mahia ilipanda juu ya jedwali baada ya wanamvinyo Tusker FC kupoteza magoli 2-1 dhidi ya Wazito.
Hata hivyo, michuano miwili zimesalia ligi kuu nchini kutamatika, huku Gor Mahia wakiongoza ligi kwa alama 67, huku Tusker FC wakiwa nafasi ya pili kwa alama 65. Felix Solana, Lookuptv, michezo. Na mtazamaji, kufikia hapo sasa tumefika tamati mwa taarifa zetu, ikiwa ni Lookup taarifa, habari ambazo zinakujia kwako saa 1 kamili kwa dakika 30, kuhakikisha umemakinika na yale ambayo yamekuwa kijiri katika siku nzima. Saa 3 kamili kuna taarifa zaidi. Mitandao yetu ya kijamii yote ni wazi kwako, ikiwa ni Facebook